A kind trader lives in a desert. The trader buys and sells. Hello friends, welcome to DSisterz. మా మ్యామ్ చెప్పారు ఈ లెసన్ చేద్దామని. నేను ఆ లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ కూడా మిస్ అయిపోయా. ఇప్పుడు ఈజీగా ఎలా చదవాలో చూద్దాం. లెట్స్ బిగిన్. ఫస్ట్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకోవాలి. క్యూఆర్ కోడ్ దగ్గర ఇలా సరిగ్గా ఇలా పెట్టాలి. ఇక్కడ మొత్తం స్టోరీ మొత్తం చెప్పేస్తాను. One cold night in the desert, when the trader is sitting in his tent. The camel and the trader. A kind trader lives in a desert with his camel. The camel helps the trader in carrying things from one place to another. One cold night in the desert, when the trader is sitting in his tent, the camel asks him, "Master, may I put my head in your tent? It is cold outside." The master allows this. After some time, the camel asks the master to put its shoulder in the tent, as the camel is freezing outside. The kind master says yes. Some more time later, the camel asks the master to put half its body inside the tent. The master is hesitant but says yes. An hour later, the camel again says to the trader, "Master, let me come into the tent. I cannot bear the cold." "But where will I go?" asks the master. The camel pushes his master outside the tent and sits inside comfortably. ఇలా ఉంటుంది క్యూఆర్ కోడ్. ఇది న్యూ బుక్స్కే ఉంటుంది. ఇది ఇలా ఉంటేనా మనం వీడియో చూడగలం, లేకపోతే చూడలేము. చూసారా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. మీకు ఇలా ఉందా ఏదో చూడండి. మీకుంటే మీరు నా అలాగే ఈజీగా చదివేసుకోవచ్చు. Thanks for watching. Please subscribe and click the bell icon. Bye bye.